Amen, amen. We are now in this preaching of God's Word. And by the grace of God, we will be learning about Lord's Supper karon nga takna sa kahaponon. I think this is our, how many times? Third time na ba? Third time? Third time we had our Lord's Supper service in the Bible Baptist Church, Singao. And before we had our Lord's Supper every the week after our anniversary, but to be with the season, and this is the week when the Lord Jesus Christ had His last supper on earth. So we have chosen to hold our Lord's Supper in this Resurrection Sunday. And we praise and thank the Lord for this gift that we can obey one of the ordinances, one of the two ordinances of God. And I hope, salamat nga nakompleto nato. So nakompleto nato ang mga ordinance nga gihatag sa Ginoo sa atua. We were baptized and now we follow the Lord pinaagi sa pagtuman sa atuang Lord's Supper service. Your Bibles with me, please. There is 1 Corinthians, mga kaigsuunan. 1 Corinthians, please. Let us read verses 23 down to verse 34. If you were there, please say, Amen. And manindog ta to give reverence to the reading of God's Word. Mabarog ta mga pinangga nga mga kaigsuunan atong pagbabasahon ang pulong sa Ginoo. I hope that you have your Bibles with you. So abrihin ninyo inyong mga Bible, mga kaigsuunan, that we can be seeing the Word of God by our own eyes. 1 Corinthians chapter 11, verses 23 down to verse 34. The Bible says, "For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also He took the cup, and when He had supped," so meaning, umuna sa dagkaon, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's what? Till He what? Till He come." So meaning, hangtod nga wa pa sa nibalik ato gining pagabuhaton, mga kaigsuunan. It is a grievous mistake if we will not have a Lord's Supper sa atong mga simbahan. Now, verse 27, "Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord," what? "Unworthily, shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh" what? "Damnation to himself." Wow. "Not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep." And sleep means died. "For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another." So maghinulatay, di maguna-una, dili maglumba. "Tarry one for another. And if any man hunger,
let him eat at home. So nagigutom gid nga murag habhab gituyo, dapat pakanasa sa ilahang panimalay. That ye come not together unto what? And the rest will I set in order when I come. Let's pray. Father God, salamat Ginoo sa imong pulong, nga imong gihatag kanamo amahan. I pray that you would bless ang amo ang pagtuon sa imong pulong karon, that by the grace of God, by your grace, we will be able to really obey this word, these things Ginoo sa among mga kinabuhi. Salamat Ginoo because you are so good to us. You love us so much. And may you bless and empower our lives, Ginong Dios, nga mahimong magmalampuson mi, magmabungahon mi, Ginong Dios, that we could really honor you, we could really magnify and glorify your mighty name. Salamat Ginoo sa paghatag kanamo amahan og kaalam, especially imong ubos nga alagad, agaig kaalam nga matudlo paunta imong pulong in a very special way. Ikaw maguban kanamo, makatag kanamo kadaugan, in Jesus name. Amen. And amen. Palihog manglingkod kitang tanan. The Lord's Supper. I would like to entitle that very simple. Ang ato ang kuan, the Lord's Table. The Lord's Supper. Mga kaigsunan, remember, this is not pastor's table. This is not Bible Baptist Church's table. This is the Lord's table. The host is not Pastor James. The host is not somebody else. The host is the Lord Jesus Christ. Because this is the Lord's table. Siya ang magbuot. Siya ang gitawag nga master of the table tonight, mga kaigsuunan. Now in our text, we found that the Apostle Paul taught the Corinthians sa unsa ang tama nga pamaagi sa pagpahigayon sa Lord's Supper service. As what we have learned this morning, I believe from our Sunday schools, natudlo sa atong mga Sunday school, nga naay nahubog, kamulong the Lord's Supper, is that mentioned this morning? Naay mga kaon ang tuyo. Nangadto lang dito kay ilang tuyo. Kaon, naapoy mga iya-iyahon. Ang uban, kato mga pobre, way makaon. Kato mga dato, daghan kay ila. Grabe ilang kaon itong pobre, gipakawawan nila. Nga way makaon sila, daghan kaayo. And there are people at the time that they sneak in things nga dili maayo. At that time, ingon pa ni Apostle Paul, I praise you not, wa ta mo gidayeg tungod sa inyong gibuhat. That's wrong. And ato makita mga pinangga nga mga kaigsuunan, it is a shame to them to have had those things in the Lord's table. They have invaded the Lord's table. And ato makita mga pinangga nga mga kaigsuunan, the Apostle Paul wanted to give order kung unsa ang tama nga pamaagi sa ilahang pagpahigayon, sa ilahang Lord's Supper service, sa ilahang communion, sa ilahang breaking of bread. And the Apostle Paul taught them kung unsa ang history, where did it began? Asa dahil ni nagsugod, ngano naatay Lord's Supper service karon. If in the Old Testament mga kaigsuunan, they have Passover, and in the Passover, they also bake unleavened bread. They also, nag-ihaw sila og lamb. And ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, it is to look forward to the coming of the ultimate offering for sin. Kay kutob sa ni ihaw o gitawag nga karniro, unya ang dugo sa karniro, gibutang nila sa lentil sa ilahang portahan, wa gyud ni agi ang kamatayon sa ilahang pamilya. Ang ilang mga kamagwangang anak in the book of Exodus chapter 12, wala gyud nangamatay, and those people who did not believe and na wala nagbutang sa dugo didto sa lentil sa ilahang mga portahan, ang tanan nilang mga kamagwangan died. They were not saved. And one day mga kaigsunan, that Passover is looking forward to
what will happen in the future, that the death of the Lamb of God, and whosoever believe in the Lamb of God who takes away the sins of the world, the judgment will pass over them. Remember ang Passover? Passover pananitan. Purtahan ni siya. Mutok-tok ko. Oy, kuhaon ako inyong mga kamagwangan, kaya wala mo nagtuo. Dire, pagtanaw na ako, na ay blood. Mo Passover ko, akong labyan. Muna yung sa Passover, akong labyan. Kani, wala, mutok-tok ko. That is what Passover mean. Kabantay ka na sa basketball, Brad, Passover! Pak! Labyan tong uban. So, labyan ang katong uban. So, meaning, Passover lamb, meaning, a lamb nga which blood makitaan didto sa lintel sa ilang door, the destroyer will not get inside to kill the eldest. I-Passover niya, labyan lang niya. That is what we mean sa Passover, mga kaigsunan. And it is looking forward. Looking forward, mga kaigsunan, to the death of the Lamb of God who will take away the sins of the world, and whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. I-pass over sa Ginoo ang judgment alang ato. Kaya nga naman, ang judgment nga intended unta nimo, giangko na sa Lamb of God. And they are looking forward to that. But in our time today, we don't need to look forward anymore, because the greatest offering ever made was already done. Unsa itong angay buhaton? We look backward. We look backward. Kung unsa ang gibuhat ni Jesus Christ 2,000 years ago. We remember and we look backward, pinaagi sa ato ang Lord's Supper service. If, akong i-explain ngayon ng buntag, if baptism pictures Christ died for your sin, paglublob sa tubig, buried, paghawa sa tubig, rose again from the dead. He was resurrected. So ang bautismo, mga kaigsunan, nagpakita di ay nga si Kristo namatay tungod sa itong mga sala, gilubong og nabanhaw. Mao na ikaw, pagbautismuhan ka, ilubong ka sa tubig, hawason ka sa tubig, to show that you believe that Christ died for you, buried and rose again. Mao na nga dita mo dawat anang bunyag-bunyag, wisik-wisik, because it cannot show the Lord's death, burial, and resurrection. And the Lord's Supper, mga kaigsunan, is almost the same thing. Pero ang ginaremind lang sa Lord's Supper, mga kaigsunan, is the blood of Christ was shed for us, and the body of Christ was broken for us. And we remember those things, the suffering of the Lord Jesus Christ, yang pag-antos alang sa ato nga mga sala. And now, let's go back sa 1 Corinthians chapter 11. Let's try to look at this. The Bible says, "For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night which He was betrayed, took bread." Now, the question is, Paul, nganong nakaistorya man ka na, Paul? Naday ka ato? Asa ka ato, Paul? Na ba si Paul atong first Lord's Supper service? Wala. Asa man siya ato? Parisiyo pa siya atong panahon na, more likely. Okay? So, nganong nakasulti man siya na? Paul, ka ato, Paul? Nganong musalig man mi sa imo, Paul, nga tama na imong ginaingon? Where were you at that time? Actually, the Apostle Paul, mga kaigsunan, ang iyang gitudlo sa ato o gitudlo sa mga churches before is something unique. Nga naman, in Galatians chapter 1 verse 12, look at this. Galatians chapter 1 sa verse 12. If you're there, say amen. Look at this, mga kaigsunan. Itong sugdan sa 11. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after what? Man. Not after man. Ngano man? For I neither received it of man, neither was I, but by the what? Wow.
ang gitudlo dahil ni Apostle Paul, ngadto sa atoa, and in his letter, is dili tungod kay gitudloan siyang Pedro, dili tungod kay gidisciple siya ni James, di tungod kay nadunggan niya si John, because the gospel that he was teaching is not from men. He was not discipled by any man, but it was revealed by Jesus Christ Himself to him. So we can trust it. Kaning mga butanga, mga kaigsunan, that we are talking about, that the Apostle Paul is relaying, it is something that is a direct revelation from the Lord Jesus Christ. We can trust it. Kaya nga naman, si Jesus Christ mismo ang nagtudlo ni Apostle Paul. The earthly master of the Apostle Paul, at that time, og namanggalin sa matawag na earthly master, is the divine, heavenly Lord Jesus Christ. Amen. We praise and thank the Lord for that. Nga ang magtudlo ni Pablo, si Jesus Christ. Amen, Brad Pablo? Amen kayo? So, ato nakita mga kaigsunan, sabihin nyo, naibog ko kung Brad Pablo ba? Kung naman ko idol sa Bible, si Paul, ganang kong Paul. Bible tag pangalan Brad Pubs, James, nakakaroon, Paul na ko. Bitaw. But well, anyway, mga kaigsunan, we found that it is something tinuray. Now, karon, kinsa ba ang pwede mo appeal sa Lord's Supper service? Do we need to be perfect para mahimot ang maka-join sa Lord's Supper service? Kailangan natin perfect, dili? Ha? Dili. Kaya kung perfect lang ang maka-appeal, kinsa na may pwede? Jesus Christ lang ang pwede. Di ba? Now, the same night, he was what? Betrayed. Mangutana ko ninyo. Kinsa nag-betray niya? Ha? Ha? Judas Iscariot. Okay? God knows who does not pay. Muna nga, di ka bayad. Ito. So, ato makita na kayo sunan, Judas Iscariote. Una, kani si Jude, o si Judas, nagbudhi sa iya, the same night, pero ang pangutana, appeal ba si Judas sa Lord's Supper? Dili. Appeal siya. Ningon ba Jesus Christ nga tay saha? Dili sa ta manihapon karon, di sa ta mag Last Supper, kay napas Judas. Hulat-hulata lang ninyo nga muhawa na sa Judas, pag muhawa na siya, magsugod na ta. Nana ba Jesus Christ? Dili, wala. Wala. So meaning mga kaigsuonan, Lord's Supper service is not for perfect men. Even Judas, that the Lord Jesus Christ knew perfectly that this person will betray him with a kiss, pag yun. He betrayed the Lord Jesus Christ with a gesture of friendship. Paita kayo eh. Sakita no? Friendly kayong approach pero betrayal di ay. So we must be very, very careful even friendly approach because sometimes it's betrayal. Sometimes mga kaigsunan, katupang mga hait o mga inistoryahan, katupang grabe mga istorya, sakit kay mga pulong, they are most loyal people. And I have learned most of the time mga kaigsunan, that those people nga sharp kay mga istorya, they are actually very loyal. They actually care for you. Why? Because they are willing to offend you in order to correct you, in order to make you better than to say sugary words in order to make you feel good. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan that the Lord Jesus Christ did not wait nga si Judas mohawa. Si Judas was offered by the Lord. And ingon pagid niya ni Jesus Christ nga kinsa akong tagaan ani mo magbudhi. Jesus Christ ba nag-serve sa iya gitunulan niya sa Judas. So ato makita mga pinangga ng mga kaigsuonan that Lord's Supper service is not for perfect people. Lord's Supper service is for sinners in order for us nga makaangkon ta og chance, makaangkon ta og opportunity nga atong hinuklugan atong kaugalingon. Lord, am I worthy? And the answer is no. Lord, make me worthy. And the answer is okay. Lord, how? And the answer is believe and there will be grace. Amen. Nanang may tabo. You see?
Because upon approaching the Lord's table, mga kaigsunan, none of us here is worthy. O, kitang tanan nga magkasala. But we praise and thank the Lord, mga kaigsunan. We can be worthy because of the Lord Jesus Christ. He is the master of the table, and siya ang magbuot kung kinsa ang iyang gusto ipapil. And ang gusto ni Jesus Christ is to give opportunity for sinners to repent. And this is our opportunity tonight, to repent ug atong hinuklugan itong kaugalingon, Lord. Tiniuray ba ko? Tama ba niya ko ang gitawag nga ginabuhat? Am I really good enough? And the answer is no. And God will give you grace for you to be good enough. You see? And even Judas, the one who betrayed him, was given the opportunity to receive that bread from the hands of the Lord Jesus Christ. Wow. Sayang lang kay Judas did not repent. He did not receive the offer of grace from the Lord Jesus Christ. Verse 24, and when he had given thanks, he break it. Look at this. He break it. Unsa ang gina-represent sa bread? He break it. Gi-break ni Jesus Christ. Mabitaw na nga diri sa paggawan, dili to Picasso og kutsilyo nga hiwaon, because the bread was break. It was broken. Okay? And ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan, break it and said, look at this. Take it. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Look at this. Kuyawa, no? Tanawa, paghata ni Jesus Christ, gitunga niya. And it is very informal. Karon bitaw kata, formal na kita karon. Look at this, formal kayo na apay cloth, na apay inani. We are very very formal in our time today. Formal na kay tasanan. Without cloth, with or without cloth, it's okay actually. Tinuray lang yun. Tinuray nga pagka-istorya, with or without cloth, that is only additions. Kaniya itong mga butanganan, that is only addition. Kaniya ito sila mga kaigsunan, ang gigamit ni Jesus Christ, normal na butanganan o tinapay, normal na butanganan o gitawag na wine. Those things are normal dishes, normal table, normal things. And in our time today, we try to be fancy. Pinakuyaw-kuyaw. And then, people will say, ay, nganong ginana man na, nganong dili man inana ang kulor, nganong na, igaligson. Those are only additions. The important thing is, the bread and the wine is there. You see, because it is representing the blood, it is representing the body of the Lord Jesus Christ. And ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, the Bible says, ingon ni Jesus Christ, take, eat. This is my body, which is broken for you. Kuyawan. Mura bitaw kay Jesus Christ nga, I am dying for you. I will be broken for you. I will be suffering for you. Remember mga kaigsunan. Remember, Jesus Christ in the cross, samtang nagbitay sa didto, samtang naganto sa didto, samtang gasyagit sa didto, tato nga mga kasakit, iyang lawas was broken. Why? Because of you. And not only because of you, kay mayon kag because of you, kay murag ako mo'y sala, but for you, para nimo. You see? And we have tried to describe how the Lord Jesus Christ died in the cross. Gilansangan di, I have explained sa inyo last time, when was that? Last Wednesday? I explained, last Wednesday sa tuang fellowship, nga Jesus Christ sa Achilles tendon. And I have preached about katong mga kabayo nga gipang halt ni Joshua. If you wanted to go to that message, review it. And paghuman, gilansangan diri ang tiil ni Jesus Christ. Laho siya ang Achilles tendon. Unya pag-ana diri, gipabend pag 40 degrees, 45 degrees. Unya gipabitay ana Jesus Christ. Na ako'y nakitaan one sa YouTube nga gitawag nga ang lawas daw ni Jesus Christ daw kay dagko daw kayo nga panday daw ba. Nga pinana gid ang lawas ni Jesus Christ. Oh? It's not true. Maybe after he worked, when he was 30 years old, dako pa yung lawas, but 3 years ministry, nga way tarong tulog, way tarong gitawag kaon, ato makita ni mayat siya. Namayat si Jesus Christ.
And the book of Psalms says that his bones is staring at him. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan that feeble body nagbitay. And I have explained to you mga kaigsuonan. Gilatigoy ang likod o kaning likodan ni makita ng mga bukog. You know, before, when the Roman soldiers are trying to latigoon niya ang mga kriminal, napulo palang kalatigo, ma-insane na. Tungod sa kasakit. 9 tails, unya ang tumoy na mga puthaw, na mga bukog, pagpak, mulubong, pagbira, apil ang mga panit o mga unod ng langkat. Kita ang bukog ni Jesus Christ, ang iyang bungot diri, birabirahon sa mga katawan, luwa-luwaan siya, sagpa-sagpaon siya, gipiringan siya, gisumbag siya, pak, gi-uppercut siya, pagawan, pak, tagnaak, kinsay nagsumbag nimo, tagnaak, kinsay nagsapak nimo, tagnaak, kinsay ni kulatan nimo. Ginana si Jesus Christ. Bungkag iyang nahong mga kaigsuunan. And paghuman, sakit na kayo iyang tiil, nagbitay na siya, kay nga naman, ang iyang Achilles tendon mo nag-hold sa iyang weight, paghuman, di na niya makaya, kaantos ang ubos, iyan na pong birahon niyang lawas, kay para mo gaan-gaan dito, pagbira niya, di na po na mo sakit. Kaya ang kabugaton diri na pud para mugaan didto, sakit na pud kay ang kamot, sakit na kay ang gitawag nga kamot, kay ang lansang diri murag mapanit na ang iyang kamot. Pagkahuman, di na niya makaya, iya na pong buhian, pagbuhi niya kay kapoy na kay kamot, sakit na kayo, pagbuhi didto na pud still, sakit kay sanan. Grabe. And at that time mga kaigsunan, kabalo ka, according to studies, moabot og 3 to 5 days nga buhi pa ang tao nga gilansang sa cross. Pero nganong alas 3 raman taman Jesus Christ, alas 9 hangtod alas 3 sa hapon, nganong alas 3 raman sa taman na namatay na siya, nganong man kaysa wa pasagi lansang sa cross, giayo na siya kulata. Grabe na ang dugo nga nanggawa sa iya, napuno na siya samad, ang yang ulo gipurong-purungan og tunok, nganong gipurong-purungan og tunok para ikaw o sa kadlaw purong-purungan imong ulo og korona nga bulawan. What a great Savior He was. His body was broken for you, mga pinangga nga mga kaigsunan. Broken for you. And the Lord Jesus Christ said, it's broken for you. That's why, when we receive this bread o niya, have respect. Nga naman, this is the body, representing the body of the Lord Jesus Christ, broken for me. Eat it. Ayaw binli o kuhan ang imuhang ngipon. Tunlatanan. Nga naman, lasa pa mga pinangga ang mga kaigsunan, because the Lord Jesus Christ, this represents my body that is broken for you. You see? Now, the other one, mga pinangga ang mga kaigsunan, kung tanawon nimo ang 1 Peter 2:24, 1 Peter 2:24, please, the Bible says, ingon pa ang pulong sa atong Ginoo, who His own self bear our wrath in His own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Wow. And after the bread, going back in 1 Corinthians 11 verse 25, after the same manner, also He took the cup when He had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me. Wow. This is my blood, human Jesus Christ. Blood represents life. Meaning, Christ is saying, this is my life for you. So when you receive mamaya sa wine, mga kaigsunan, put it in your mind, this is the blood, representing the blood of the Lord Jesus Christ that is shed for me. So ayaw sayangi ang dugo nga gipaagas ni Jesus Christ sa imuha. Appreciate it. You see? Ayaw gid biaya, ayaw binuangi nga naman. It represents something very, very great nga beyond our comprehension. Si Sister Aisa ang nag-bake ganina, mga kaigsuunan. But this thing represents the Lord Himself. And by the way, sister, it's a great honor to bake something nga gitawag nga para mo represent sa atong Ginoo. It is just like ikaw ang nihikap og niplastar sa lawas sa Ginoo. Wow!
And Sister Aisa has a task next year. Siya na po ang mutudlo. Kinsa yang tudloan next year. Kinsa kay tudloan na ni next year ni Sister Aisa kay ang mag-ingon daw ni Ma'am Lani kay mahimo daw ang pastor's wife basta mag-prepare og kuan. Basing sunod tuig mag-volunteer si Ma'am Lani kay napay chance magbinyog pastor. Sugot ba ka, Brad Lawrence? Ha? Ambot lang na. Bitaw, well anyway. Nato makita mga kaigsunan. Cup, the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Wow. I like that. Gipaula niya yung dugo, gipaagas niya yung dugo. Once dito sa kuano? Kay katanaw ni mo no, gipaagas ni Jesus Christ ang dugo. This is the best blood donation. The most important blood donor is the Lord Jesus Christ. You see? When you donate your blood, you are just like the Lord Jesus Christ giving your blood for the life of someone. Jesus Christ, He was giving His blood for the life of the world. Dito sa kuan sa una nakapakuha og dugo. Kanana. Grabe no kaning duguan ni gagas. Na ni siya kinabuhi nga maluwas one day. Pero mas grabe ang dugo ni Jesus Christ. Ako una ba sa una mahadlok ko sa una kay muna lagi may pagsinumbagay na lang kaysa gitawag nga tusukan nga dagom di ka kabalos. But akong gihuna-huna sa akong utok at that time nga anak ko nga grabe no. Ang akong blood donation gitusok lang diri. Unya ati manon pagyugag-ayo na pag nurse nga okay lang ka sir, okay lang ka unsa man lain nimong ginhawa ngiti yung pananaw, okay lang sir, pagsababi og lain nimong pamati ha. Pagkaman dayon ninyo pakuan, sir, hey sir, magkuan no, naay sabaw diri, naay pagkaon diri, kaon mo pakanoon pagyuga. Paghuman nimo donate og dugo. Pero sa diha ang nag-donate og dugo Jesus Christ giyon sa pagkuha. Gikulata siya. Gilatigos siya. You know, it was human idea. Ang balaod nag-ingon, kinahanglan dili mag-antos ang Passover lamb. Kinahanglan ang pag-ihaw sa Passover lamb, patay ditso, di na siya paantuson, ug dapat walay bisag usa ka bukbukog nga mabali. Dili na dapat paantuson ang Passover lamb. Nganuman ang Lamb of God nag-antos. Why? Because it is human idea. Napaantuson siya. Grabe, no? Muna, nakaana ko sa akong galingon, di ko mahadlok mag-donate og dugo nga kuan kay isa ra ka bukdagom gamay paguggayo. Jesus Christ gilatigo, gipurungag tunok, murag wala ra gyud. Akong gibuhat pag-abot dito sa pag blood donation. Nag-una-una ko, ako'y number 1. Ako'y pinakauna gikuha og dugo. Kay para di ko mahadlok ba si makauna mahadlok nung tanaw sa uban. Basta makita kong dugo isa ka bag ba di na ko mulahos. Bitaw. So, ingon sila nga, isuga, gini mo pastor, ikaw may nag-una. Ay, saba, diha ka nag-una ko kay nahadlok ko. Bitaw. But well, anyway, mga kaigsunan, tanawa ko ang donation ni Jesus Christ, grabe. And that donation is for you, igsoon. For you. And I hope, by the grace of God, mga kaigsunan, this blood nga gi-offer ni Jesus Christ alang sa ato ang tanan will be something nga ato yung Tagalog important sa atong kinabuhi. Okay? And when you receive that bread on niya, kung ano gyud niyo tagay gyud niyo importance. Put it in your mind. Inani ang lawas ang flesh. Akong gitan-aw bitaw ganina ang bread. Muro siya unod ba? Muro siya unod sa tao bitaw kuan? You see, murag, wow, grabe ang kuan, grabe ang Ginoo mga kaigsunan. By the grace of God, by ato aning pagabuhaton karon. Remember Him. Kaya nga naman, 26, for as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till He what? Comes. Kani akong ganahan. Kay kani bitaw ato itong pagdawat sa bread bitaw o pag-inom sa wine, this is our assurance nga makauban gyud ta sa heavenly banquet. You see? Kaya og di ka mo apil aning
Lord Supper, wa kay assurance nga makaapil ka dito. Kay nga naman, unsay giingon Jesus Christ? Matthew 26:29. Matthew 26:29, mga kaigsunan, open your Bibles with me there, please. Unsa man ang gisaad sa atong buhi nga Dios? If you are there, please say a heartily and loud amen. The Bible says, Matthew chapter 26, verse 29, the Bible says, atong sugdan sa 26. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take it, this is my body. And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it. So way bilin, hot dagyod. For this is my body, this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the world. Kuya, okay no? Ang atong blood donation para maulian sa sakit, ang blood donation ni Jesus Christ is para mapasaylo imong sala. Wow. Verse 29, look at this. But I say unto you, look at this, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it new with what? In my Father's kingdom. Assurance. Samtang di ay nagadrink taaning kap, mga kaigsunan, nagakaon datong bread, imo day hunahuna nga one day ang Lord's table na nagyud si Jesus Christ nagtindog behind the table. You know, di ba nindot kayo? I hope sa atong mga panimalay no, ato ni siyang balikon. Sa atong panahon manggugaron kay nawala na ni siyang tradisyon ba. Kaya ito mga aon bitaw ta nga na ang pamilya niya na imong papa sa tunga. He is the master of the table. Niya pagkahuman, mag-istorya. Pangit na kay karon kay magsige nag-anag cellphone, mag-istorya iya-iya na. Why don't we try to go back to it? Balag kay busy man gyud kay ta, balag once a week lang. We could be gathered together. You know, kabantay mo diri sa kwan simbahan. Pag paniud to bitaw mga unta magdungan ta. There is joy in my heart nga makapangutana, mag-istorya, and the young people there, they can talk to each other, layla, speak a stable, something, great blessing, mga kaigsunan. Great blessing to eat with you in fellowship. You see? Kay ang mga Bible Baptist biya, kay ang bisyo biya, kay kaon. Mabitaw na nga BBC, bisag busog. Tanawara. Kamu na sultihan na ha? Okay? So ato makita mga pinangga nga it is an assurance nga one day dili na si pastor imong makita. Dili na si pastor ang ga-break sa bread. Wow. Imagine na gud ninyo. Try to imagine it. Nga makit-an gid nimo ang kamot nga ibangag diri. Unya pag ana gid nimo sa tong two disciples in the Emmaus Road sa book of Luke. Nga pag-break ni Jesus Christ sa bread, nakabalo sila nga si Jesus Christ. Why? Because they saw ang samad. When he break the bread, they knew that he was the Lord Jesus Christ. Why? They saw the nail-pierced hand. And one day, imagine, ang inyong pastor karon mo break sa bread. Ay magkabala ka ng hugas kudaan. E nato makita mga pinangga nga mga kaigsuunan. Nga, wow! Imagine na. Karon bitaw, while preaching, I am amazed. I am amazed. I am overwhelmed right now. Nga naman, gaka-imagine ako one day nga makita ko ang kamot ni Jesus Christ, siya ang mo break sa bread. Unya pagkaman ipasa, gikan ni sa kamot ni Jesus Christ, ang gibread, ay pagkatamis, pagkanindot yung gayo. Unya pagkaman, siya ang mutagay sa imuha. Yangon pas mga bugoy siya kuno ang ganir. Bitaw binuang lang. Pero ato makitaan siya ang muhatag. Siya ang nitagay. Ano nimo? Siya ang kani ba kung tagay ba kay nahimo na tagaan na magdautan nga meaning karon pero mo may tinuod. Siya ang nitagay sa imuha. Unya pagkahuman gipasa sa imuha. Unya na Jesus Christ nga brad imo brad. Pagkatem
Akong gina-imagine ba? Murag balik na Lord Big, para ugma na dayon. You see? Murag sa imong pagbati, malami na kayo nga mo balik na gid si Jesus Christ diretso karon dayon. You see? So, verse 26, but as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death. Tell you what? Sa kadus hangtod sa todo buhaton? Welcome. Hangtod siyang pagbalik. And the last part of the message, mga kaigsunan, in which we found the warning. The warning. Because it is the Lord's body, because it is the Lord's blood, drink it worthily. Drink it worthily. Examine yourself. Yung pang pulong sa Ginoo. Because if you eat unworthily, you eat to your self-damnation. Ang kaning gitawag nga Lord's Supper, according to the fathers, early fathers, it can impart grace sa atua. Okay? There is something there nga there will be grace that will be imparted to His people according to the fathers. There is a blessing when you receive this. So ato makitaan makisana, instead nga blessing imong madawat, if you eat and drink unworthily, you drink damnation. Tingala ka, pagkalunis, murag ni samot naman nun, nilain naman nun imong ginhawa, paangit na ni pamating ano man, you drink it unworthily. You see? Look at the motivation of your heart. Do you really respect the body? Do you really respect the blood? Do you really believe on Him? You see? Napatoy, sa itong gishare ni Ma'am Lani sa kuha sa unang panahon niya, Pastor, pag mag-Lord Supper, Pastor, mangayo ko guwan, ipakaon ako sa kong bana, kaya para mabutan siya. Kay it was taught by them sa ilang old nga churches kaniadto. Nga kung imuha daw ang gitawag nga parinte, imong anak, imong bana, imong mama, badlungon daw, magkuha daw kag Lord Supper bread, ipakaon daw nimo sa iya para mabutan. Untay nana no, kung inana pa butanan yung pastor karon, badlungon na iya hangtod karon. Bitaw. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan nga that's not something nga inana. Why? Because we must drink it worthily with the right motivation. Why? What is the motivation nga no ato ning ginabuhat? Number 1, obedience. Number 2, because we wanted to remember what He did for us. He suffered for us. We make it fresh sa atong hunahuna. Di ba? Pananglitan God. Anong kinahanglan na ni fresh? Namalitan God imong mama. Imong mama ni anak sa imuha. Nalubong sa yang tiil sa lubnganan katong gianak kaniya kay dili biya limang anak. But mga kaigsunan, as you grow up, dili na nimo mahinumduman ang kasakit nga gibati sa imong mama while you are growing up nganuman because of the love and the care that your mother is showing you while you grow up. You are not reminded. And sa ato mga kaigsunan, we Christians, we experience the love of Christ, the grace, the forgiveness as we have talked about this morning. Usahay makalimutan sa suffering. I hope that I have time to share to you what we have talked about yesterday sa among devotion about Ephesians chapter 2. Wow! Grabe kayo ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. You see? But ang akong punto karon is drink worthily. What does it mean? May dili man kita worthy. Meaning judge yourself. I-judge dani mong gagalingon karon. And ask forgiveness sa Ginoo, Lord. No more no more excuses. No more alibis. Ginoo, mali ko, nakasala ko, be it kung imo kong silutan Ginoo, then that's right, Lord. You are justified when you punish me. You are it is good if you judge me. So wala nay alibay nga ay nabuhat manggud to nako ngano man ay kuan manggud inani manggud tong sirkumstansya mo na nga nabuhat nako to tungod ani no more. Sin is sin. We need to ask forgiveness. Kuha na ng mga alibay, kuha na ng mga explanation. You don't need to explain before God nganong nakasala ka, kay ngano man nakasala ka, then Lord, I have sinned. No more explanation, Lord. No more alibi, no more excuses, Lord, forgive me. Be it as what we have learned gibuhat ni David. Pag sadya nakasala si David, kang gitawag nga Bathsheba,
pagpangay nagpasaylos Ginoo, wala sa ningon nga Ginoo, giunhan magong Bathsheba Ginoo, Ginoo, kapoy magutong panahon na, Ginoo, naibog mago siyang paa, wala ni ana sige tawag nga David, ang giingon ni David, Lord, I acknowledge my sin, and to you Lord, I have sinned to you alone, and Lord, I justify you Ginoo. Kung imo kong silutan Ginoo, tama imong gibuhat. Kung imo kong i-judge Ginoo, tama imong gibuhat. No more explanation. I have sinned, so be it. Forgive me, Lord. That's the right thing to do. No more explanation. Come to God and seek for forgiveness. And muna itong buhaton karon mga kaigsuunan. You see? And by the grace of God, as we have heard the message karon nga takna sa kahaponon, we will give honor sa atong Ginoo mga pinangga nga mga kaigsuunan. Palihog man itong tanan. Before we start, we will have an invitation. Kaigsuunan invitation. And you can stay in your seats. And if you wanted to pray and kneel down, if you want to come to Tubangan, it's better to come. Better to kneel down before God. If you wanted to make a prayer in our invitation, please pray. No more explanation. Lord, nakasala ko gyud, mali to Ginoo, please forgive me. I honor you with my life, and I receive this blood, I receive this body worthily, Lord. You see? Will we sing a song, Brother Lawrence? Will we sing a song? Okay, what song, Brother Lawrence? Cleanse me. Cleanse me. As we sing verse 1, I ask you to pray, to come, to kneel down to God, and make a self-reflection. My Lord, make me worthy, Ginoo, mudawat ani nga blood. Imong pag-antos, imong lawas nga gidugmok para sa ako, Lord. Imong dugo nga gipaula para sa ako, Lord. Lord, please, bless me. Empower me. Help me to be worthy by your grace. Verse 1, please. Come to God. Come to God. Bisan pag unsa kadako sa imong sala igsoon, walay sala nga dili kaya pasayloon sa Ginoo. Basta kay isulti lang nimo sa iya karon. I-confess lang sa iya karon. Di na kinahanglan nga moingon ka nga, pastor, di ko worthy. Di ko ngayon, pastor. Yes, tinuod, pareha ta. Duha na ta, daghan na ta di ngayon. Pero salamat igsuon, kay ang mga tao nga sama nato, pwede mahimong angayan kung mahimutang anaan ni Kristo. So let's come to Jesus now. Let's come to Him. And He will bless. Continue praying mga kaigsunan. Talk to God. Bless us, Lord. Forgive us, Lord. Mga magkasala may Ginoo. Ay, Lord, we need you, Lord. We need you, Lord. Limpyuha mi o hugasi mi. Please. Please. Lord God. Hugasi mi, Lord. Pwede ba Ginoo matagaan imong kalinaw mga simbahan, mga preachers, mga pastors, Lord. Give us peace and unity, Lord. For the sake of the gospel. For the sake of the gospel. Tungod sa kasama, Ginoo. Punggan ang paglaganap sa mayong balita. Daghan mo ang tao makadungog. But because of this problem, I pray. Forgive us all, Lord. Make us worthy, Ginoo. Ikaw na bahala na, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. Tabang, Ginoo. I need you, Lord. Bless this church. Bless the people. Huwag aming magkahiusan ng mga Kristohanan, Lord. Para sa daghan pang mga luhas, Ginoo.
Ayaw mo, tugod na, babag na niya mo mga pagkamagkasal. Yes, please, we need you, Lord, to work. Mga kalag, Lord, please, save. Kami laki. Tabang Diyos. Bless these people pa sa iluan ng tanang Ginong Diyos. Empower us all. Let the power of the Spirit, Lord, be in our midst. May mo being ready to preach more, to reach more, Lord. Kami bahala. In Jesus' name. Amen. Father God, thank you, Lord. Thank you for your goodness and your love. Thank you, Lord, sa imuhang kaayo, Ginoo. Thank you, Lord, because not only we know that we are forgiven, we can also feel your love in our hearts. We are forgiven, Lord. Grabe, imong gugma, Ginoo. Gipasaylo, gid minimo, Ginoo. Thank you for your blood, nga imong gipaagas para namo. Your body nga gidugmok para namo. Grabe imong gugma, Lord. And sometimes, Lord, we cannot make any little sacrifice for you. Pero Lord, help us to make sacrifices para sa imong kaymayaan. Use us, Lord. Kaunay bahala na mo, Lord. We need you, Lord. In Jesus' precious name. Amen. Amen. I would like to ask our special, Brother Lawrence. Like everybody to please stand up. Let us all stand. And